Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Semiterra ed eccoci qui per un nuovo episodio di Life is Strange Before the Storm, una di cui conclude e pronto a continuare l'avventura odierna. Allora, nel scorso episodio è successo un po' di cose, mi scommetto come Drew fa un po' di gioco sporco per Frank e penso che abbia fatto la città giusta salvandogli, non dico la vita, ma la sua carriera, il suo futuro. Nel frattempo ho visto un po' i primi di Nathan, quali sono, se è un po' davvero terribile che dà tutta la colpa al figlio, se il suo nome va avere problemi, cioè se il figlio fallisce, il padre fallisce e questo lui non può permetterlo. È davvero una storia molto antipatica, molto orribile direi. E poi abbiamo sventato un attacco di Vittoria che voleva far credere che Rachel fosse drogata appunto lei, ma l'abbiamo salvata e lei è nei bei sogni. Ora manca Juliet e noi vedremo la sua parte. Direi quindi di concentrarci su quello che accadrà, bando alle ciance e che viaggio inizio. Let's go! Ragazzi, ci sarà da ridere, ci sarà tanto da ridere, tantissimo, sono pronto, andiamo. Che siamo belle, dai. Cos'è questo, il copione? Seriously have to memorize all of this? Thanks, Rachel. Oh, I greet Miss Master, come to us, vediamo un po' leggendo un poco. Atto scena, saluto presente maestro, non qui per dirmi ogni tuo comando, va bene? Quindi comando. Poi rende nave. Va bene, io lascio poi le parole chiave, quindi comando. Saluti. Io scriverei così qua. Aspetta un attimo ragazzi che io faccio queste cose e voglio fare bene. Beh, sono tantissime cose devo dire, vediamo un po'. Qui c'è capello, si è perso. Capello, quindi isola. Poi lavorare, promessa. Ok, abbiamo fatto tutto, così vediamo un po' di riuscire a essere dei bravi attori. Elliot. Oh, verrai. Urca se verrai. E lui quello in che senso? Verrai. Elliot, lascia fare a me. Qui c'è uno specchio. It wouldn't be called a makeup mirror if it wasn't supposed to have makeup all over it. Oh sì, mi sa che vuole mettere un po' di graffiti, dai, c'è un po' di When life arte. gives you lipstick, use it to tag shit. Eh sì, lei è molto romantica. Morte, tragedia, dai. Got it. Tragedy, drama. E infatti, una bella maschera ci sta. Poi la maschera felice, ovviamente lei è uguale. Ok, questo cos'è? Why does it feel like Steph is mocking me from afar? Costumi. The only thing worse than looking at spandex is being forced to wear Lo it. so, lo so. Looks like I'm late, as usual. Sì. Guarderò per trucco entro lì sotto. Steph. La cara è buona Steph. Usciamo ragazzi, vediamo un po' riuscire a fare una bella figura ragazzi. Ce la si può fare. Andiamo. By accident most strange, bountiful fortune hath mine enemies brought to this shore. Here, cease more questions. Thou art inclined to sleep. 'Tis a good dullness, and give it way. I know thou canst not choose. Come away, servant. Come. Ah, shit. I'm on. Già possiamo andare a Juliet. That's you. I am ready now. Get up there. Un attimo. Approach, my Ariel. Come. Damn it. No problem. I've got this. I just walk to Rachel and say my line. Ciao Rachel. Parliamo? All hail, great mistress. I come to answer thy best pleasure. Most fearless, generous spirit, hast thou performed to point the tempest that I bade thee? Ho squancato la nave del re, perfetto. I boarded the king's ship. In every cabin, I flamed amazement. The fire and cracks of sulphurous roaring, the most mighty Neptune
seemed to besiege and make his bold waves tremble. My brave spirit. Perfetto. Who was so firm, so constant, that this coil would not infect his reason. Not a soul. The king's son, Ferdinand, was the first man that leaped from his ship and cried. L'inferno è pieno, l'inferno è qui. Cried, hell is here, and all the devils are here, because hell is here. Close enough. Dai, vicino But are andata. they, Ariel? Safe? All right. I guess this is when I'm supposed to walk somewhere. Sulla roccia. I wish I could throw that at Rachel for getting me into this. How now, capricious friend? Thou art not done. If thou art tired, thou must needs repose. Yeah. I'm tired. Tired of this play bullshit. I need a breather. Ok. I wonder where Wells is sitting. I bet I could sit here for half an hour and he'd still be too afraid to do anything. Saltiamo un po', dai. E si parla. Pray, use the vantage of that broken ship to prove the safety of the king's good men. Ok, mi sale sul relitto. I'm definitely supposed to do something with this. Stand here. Semplice la cosa, Posso salire? Not a hair perished, and as thou baddest me, I have dispersed them about the isle. Zuppi. In loops? No, ho sbagliato. By all the gods in heaven, when is Juliet getting here? Ariel, thy charge exactly is performed. But there's more work. Altro lavoro. Is there more toil? Let me remember thee what thou hast promised. How now? What is't thou canst demand? La mia libertà. Adesso mi ricordo, ho scritto pure. My liberty. Indeed. Indeed. Thy liberty? Nay, this most of all I will not grant. That's not her line. Is it? What's going on? But thou assured my freedom. Didn't thou? I never said how dearly I hold thee. My habit's been to keep my soul well draped. Most loyal spirit, companion, and friend. Is acting in my service not replete with excitement, amusement, and delight? Of course, mistress. Most truly, it is so. Mr. Keat, they're way off script. It's magical. Then why, I pray you, wish you to be free? Excitement's a mere counterfeit of bliss. These storms and these adventures, I prefer to know thou still cared for my Perfetto dei plainest ragazzi. self. I have thee in my grasp. I will not bend. I will Okay. not see thee flying forth alone. The envy would be more than I could bear. Cammini con me. So come with me. Is that not in thy power? Spirit, take my hands, Oh. most faithful friend. For but a little longer, I beseech. Continue in thy service to my schemes, and when they are complete,
I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. I'll seek to make thy happiness so great that e'en the name of liberty's forgot. What sayest thou to my most hopeful wish? Oh, sposami. Dico di sì. È un matrimonio questo è. Yes, I am most pleased. Your duty done for now, so go forth hence with haste. I've work to do. Thanks, Chloe. Well done. An admirable effort. And the ending, absolutely transformative. I am humbled. Oh, sì, io sono commossa. No problem. What the hell just happened? Strangeness of your Was story that real? put heaviness in me. Shake it off. Come on. We'll visit Caliban, my slave. 'Tis a villain, sir, I do not love to look on. He does make our fire, fetch in our wood. What ho! Slave! Caliban! Come forth, I say! On! As wicked do as e'er my mother brushed. Thou poisonous slave, got by the devil himself, filth as thou art, I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. Shit. He's crying. Fetch us in fuel, and be quick. So, slave, hence. Fuck you. Where should this music be? In the air or the earth? Oh, thank God. This play is super intense. What is it? A spirit? It carries a brave form, but 'tis a spirit. No, wench. It eats and sleeps and hath such senses as we have. I will resist such entertainment. Put thy sword up, traitor! Do you love me? O heaven, O earth, bear witness to this sound. I, beyond all limit of what else in the world, do love, prize, honor you. His tears run down his beard like winter's drops from eaves of reeds. Go release them, Ariel. My charms I'll break. Their senses I'll restore, and they shall be themselves. Ok, la commedia va Now my avanti, il charms dramma va are avanti. all o'erthrown, and what strength I have's mine own. Pray, release me from my bands, with the help of your good hands. Adesso vedo amatissimo, ovviamente. Ah, Nathan e qui fortuna. Questa è un po' ripresa, speriamo. Che troppi drammi adolescenziali. C'è il rischio che qualcosa di brutto potrebbe accadere. Ho visto un poco già come basti poco per accendere un vero dramma. Sì, bravi, bravissimi. Lei è la protagonista. Deve fare uno spettacolo con 5 persone contate. E lui, il grande maestro. Grazie, sì, messere, grazie. Allora ci chiamerà. E no, non vengo. E se va a pigliare. Vai così, Rachel. Wasn't that fun? You're so dead. Yeah? How dead? Hella dead. Ehi, campione del mondo, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. E Vittoria che dorme come un angioletto. Che piacere, che brio. E quella donna? È lei, sì, è lei. Ma che è questa donna veramente che...
Però è molto simile a qualcuno, se ci fate caso. Sembra un poco, dai capelli, dal della faccia, un poco Rachel. Boh, questa è impressione mia. Oh my god, Keaton's face behind you when you walked on stage? I was shitting myself. Ancora c'è incendio che non si spegne da 2 giorni. He was shitting himself. Non sono felice. Owes me. Musica che farà ovviamente copyright, Europa, ci sono già avuto molti problemi di copyright con i video precedenti, quindi questo secondo me sarà pure problematico, diciamo così. E mo che succede? Queste due, ma lei deve andare col suo amico lì. Dai. My dear, what if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender shoulders? I've never had an experience like that on stage. Yeah, right? No, you. Like, seriously. I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally. It's such a high. No more nerves, just the adrenaline. So, first timer, are you proud of yourself? Sono sollevata, sì, sono sollevata, dai, diciamo così. I think I'm just happy it's over. The last 12 hours have been freaking intense. Troppo intensa, sì. You've gone through so much shit today. Right now's pretty good. Sì. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical. È magica. Dì cose di dolce, dai. Well, everything's been magical. Oh, ecco, cosa accadeva. Che ha fatto dei stupi lì alla discarica quando lei è arrabbiata. Potevo fare diverso. Cosa? Let's leave. For real. Ma dove andiamo? For real, huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night. Let's do it. I know. I've been thinking about that all day. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but, like, eventually. Let's go now. Didn't we already agree on stage? We can't just... Why not? I genitori un po' bisogna, penso... È giusto dire i genitori perché bisogna un po' sistemare la questione, sia con suo padre che lei, che Chloe con sua madre. Soldi mancano, la macchina c'è. Vediamo un po'. I know our parents have been shitty, but we can't just leave them. That doesn't sound like Chloe Price. Devo andarcene. Wouldn't it hurt your mom? She doesn't deserve that, right? I don't deserve to live in the middle of my parents' mistakes. Ma tuo padre è non sua madre. Of course you don't. Lui alla fine sempre devi andare, hai vinto, quindi vediamo un po' i soldi. What about money? A chi I rubiamo? thought you were a high-rolling criminal now. I collected the money Frank wanted, but then I gave it to that asshole, Damon. Oh. So, I didn't get a cut like Frank promised. You did what you had to do to keep Drew safe. Still, that whole situation was so messed up. We'll figure it out, Chloe. Anyway, I've got more than enough to start us out. I always get birthday money from my dad. Or should I say, hush money. Che belle parole. Any more questions? Ok, hai vinto. Fine then, drama queen. Where are we going? You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal?
New York, c'è Broadway, magari gli piace. Hell, New York City. Obviously. 3 a.m., you and me outside some cafe on St. Mark's, shoving pizza in our mouths and shouting Broadway songs with 10 people we just met. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? È troppo bello per ora, però. Rachel, stop. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Chloe, what would it take to convince you? Un tatuaggio e il tuo braccialetto. Il braccialetto forse sia una cosa sua personale. Non so, forse un tatuaggio, magari, dai. Give me a promise. In ink. Like a contract? Nope. Ma col pennarello che alla fine poi si può togliere, Lei, mi piace. E ma fare dei tatuaggi, sono curioso. Una stella. This is temporary. The deal is, you get it done for real. Then, I'll believe you. What if I said let's leave tonight? Really? La macchina ancora non è pronta però, scusa. What is this? Sarà la cenere. Non sia neve. Troppo fuori stagione, direi. It's obviously a sign. So? What do you say? Let's go sneak some clothes and stuff from my house. And then, we'll get the hell out of Arcadia Bay. Fuck yes. E diciamo bella questa scena così, un po' loro cercano di... James Amber. Ah, lui è il padre che è nel distretto del capo, rieletto. Come fosse... Che hai visto? I pensamenti? E lui dice, dai, vieni, viecce. Molto tranquilla. Oh, you're home. Rose, Rachel's home. And she, brought her new friend. Our star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Qua dice, oh no, ho fame, devo andare. Diciamo che non abbiamo fame, ce ne dobbiamo andare e poi riesce un po' di con noi. Yeah, no thanks. I'm more of a
burger a la king kind of gal. She's funny, this one. I'm aware. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner? No, Please? no. Of course. Great. I just need to wash off. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Oh, Sure thing, Mrs. Amber. diciamo che poi ci ha I'm fregati. gonna go pack. After dinner, we can make our break. You cool down here? Assolutamente, dai. Totally. Your parents love me. They're good at coming off that way, but don't let your guard down. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... That I would normally say. Exactly. Just some quality Mostrazione. time with the Ambers. What could possibly go wrong? Steph ci ha scritto. Penso vedi l'opera. Dicono che tutto è stato un successo. Allora. Dov'è? Scrivimi se ok, grazie per sapere. Ah, mi hanno detto che hai recitato tu. Sì, sono stata una rivelazione. Ci credo, dicono tutti che è stato un successone. Oggi ti sei guadagnato 2 medaglie per le tue buone azioni. Mikey sta bene, giù tra poco ti mando un messaggio. Bene, digli che faccio tifo per loro. Giuro, però non mi ha scritto ancora. Però secondo me ce ne parla canzone è stato domato. È stato domato, quindi perché ancora c'era il fuoco lì? Boh. Dove sta? Dove sta? Mi ancora non mi ha scritto quello. E niente. Mensole ai trofei. Rachel really was an overachiever before she met me. Glad I nipped that in the bud. Altro anche giro che spingue figli a essere un po' così. James. Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? Yeah. What do you think? I thought Rachel was perfectly cast. She certainly was. We're very proud of her. I had no idea they were going to do that. Do what? I don't know the name for it. Reverse casting? Casting a woman as a man? Oh, I just meant the wizard part. I suppose that's also true. Qual è il problema? Your daughter's pretty great. Thank you. We're fond of her as well. You ever feel like she's so awesome at everything that you just wanna shake her? Che vuoi dirmi? Me neither. Faccio dire un po' di You're a schiaffi. district attorney, huh? I'm your district attorney. So I can call you if I'm ever district arrested? Lui What would sembra... you be arrested for? Non si sa mai. It was a joke. Not a good one. Clearly. Troppo... un po', ok, dove mi chiama, Recci, signor Duty calls. Amber. Good chat, Mr. Amber. Cioè, vedo una storia molto allegra, direi. Mamma mia. Poltrona, no? Foto delle vacanze. Guess some families actually go to Paris instead of just talk about it their whole lives. Schedari di Holy cosa? shit. That's the guy who attacked Drew. I'm glad I gave him the cash. Guarda. Cogliamo un po' di questo Demon. La segheria è un vecchio magazzino convertito a un club nel nord della città. Furto, estorsione, distribuzione, assalto, rapina, omicidio. Questo è pericoloso. Francis Bower, Sheldon Peake, Sarah Gerhardt, Peter Gillis, Rodney Thundersource. Mi sa che questo è un po' pericoloso. E Frank viene seguito, quindi sta attento al nostro caro Frank. Easy to see who wears the literary pants around here. Ok, sì. Poltrona di nonno, aiutare la madre a fare la tavola. Parole crociate, Ross. Articolo, cos'è? Something about this photo doesn't seem right. No. I should fix it.
Non dimmi che ora devi fare i graffiti. Can't tag this while Rachel's mom is right there. She'd totally bust me. Appunto. Devo distrarla. Hey there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. So, Rachel was pretty awesome tonight. Poi la stessa cosa. Yes, she was. Though, to be fair, she's pretty awesome every night. I wish I were half as driven when I was her age. Me too. I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of you get along so well. You can? Because it still seems crazy to me. Sì. Il signor Amber? Andiamo un po'. Integrity, honesty, loyalty. Loyalty. It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. What's it like being married to the DA? Much like being married to anyone else. Diciamo. But with a lot more secrets, right? Secrets? Like attorney-client privilege and all that. Well, as district attorney, he brings cases against criminals on behalf of the state. He doesn't defend them. Of course not. Eh. So, you putting me to work or what? Diciamo che qua... Yes. If you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. Diciamo che... What if sì. I can't? Excuse me? You said if I could. Sono un po' Never mind. troppo... You're a riot, Chloe. Però uno spasso, All right, sì. Chloe, you've set the table without ruining someone's marriage before. Piece of cake. Gioco dei ragazzi, sì. Un quadro, l'ho già appena. Allora, questo possiamo fare qualcosa? Damn. Wonder if this is a family heirloom. Oh, I think that's an original Who Gives a Shit. Non me ne frega un Picasso, esatto. Dai, abbiamo i piatti, la credenza. How many cabinets do you need? Un nome religioso. Glasses. Damn. The Ambers are fancy as shit. Dai, basta vedere la casa com'è. Never realized that getting drunk could be so complicated. I piatti devo prendere, scusa, posso prendere... Un po' di problemi, non so perché. Poi le crociate. Allora, fai i graffiti qui. Il letterato letterale. Siamo un poco... Dai, scriviamo sulle cose degli altri senza proprio stare messo così. Solved it. No, vabbè. Una X. E allora, io prenderei i piatti, ma come me ne fa prendere? Solo i bicchieri. Never realized that getting drunk could be so Ma andiamo perché complicated. devo prendere solo... Allora, forse qui. Everything about this house is nicer, cleaner, better, and more expensive than mine. Sì. Which isn't saying much, but still. Ah, forse è qui. No skeletons. Lots of shiny dishes, Hai visto though. lì le piatti, intanto che era lì? Che succede giù? So che stai solo cercando di aiutare, no, scusami tu, non so che cosa fare. E mai stiamo bene, ti ringrazio, salutalo. Ok, a me non ci ha ringraziato, un po' capito, cosa freddo. Facciamo It's danni? off to the table with you. Ah, una spallata. Ammazziamo la madre e disegniamo lì. Allora. Sì, adesso i piatti sono scomparsi magicamente. Questa è la magia del gioco. Mettiamo i piatti. Troppa calma c'è per ora. Però ragazzi, questi vi sto dando un po' troppo per le lunghe. Quindi direi per adesso finire qui l'episodio di oggi, perché troppo per le lunghe è andato. È meglio che non dilungarci troppo. Alla fine la recita è data da grande.
si sono divertiti, Harry è pronta a scappare con Chloe. Però ci hanno fermato i genitori che voglio che Chloe rimanga qui a cena. Sembra una fine normale, anche se i genitori sono un poco... Vabbè. Finiamo qui l'episodio di oggi. Invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, c'è notifiche video che usciranno. E vi ricordo che seguite sul canale Viola, lo fare live e su vari social come Facebook e Instagram, così per sapere di più sul lavoro. E detto questo ragazzi, al prossimo episodio. Dal vostro Terry, passo e chiudo.